Now, the signs of f prime: negative, positive, negative, so decreasing, increasing, decreasing. Yeah, now fill in the blanks. Limit at negative infinity, positive infinity, f of 1, f of negative 1, local extrema, blah blah blah. Yep. So we have limit at negative infinity and at positive infinity. مش عم بخترعهم من هون. Part 1, it was 2. I'm going to write here 2 and here 2. Here we have horizontal asymptote, and here also we have horizontal asymptote. We have minimum at negative 1. You write f of negative 1. Replace x by negative 1 in the function. Replace x by negative 1 in the function here. You will get 2 plus 2, 4, minus 1, 3, 3 over 2, 1.5. 3 over 2, which is 1.5. So right here, 1.5. It means that the minimum point has coordinates negative 1, 1.5. Negative 1, 1.5. F of 1, same, Baba. It will be equal to 2.5. 5 over 2, the 2.5. The same idea, replace x by 1 in the function f. 2 plus 1 plus 2, 5 over 1 plus 1, 5 over 2, 2.5. So the maximum point has coordinates 1, 2.5. في مفهوم ولا ما في مفهوم؟ Good. في مفهوم. Part 5. هذا خلص part 4. خلصنا من table of variations. نجي على concavity. Study the concavity of the function. يعني f double prime part 4. F prime of x is equal to negative x squared plus 1 over x squared plus 1 squared. U over v. نفس خبرية الاكسرسايز اللي قبله. نفسها هي ذات. هيدي u وهيدي v. U prime is equal to negative 2x and v prime is equal to 2 into x squared plus 1 to the power 1 times derivative of the inside and times 2x. هي ذاتها اللي قبلها كانت x squared ولا كانت هي ذات plus 1 كمان مش هيك؟ أليس كذلك؟ كذلك ونصف يكون nice. So it is equal to 4x into x squared plus 1 f double prime of x, f double prime of x, u prime v minus uv prime over square v. It's negative 2x into x squared plus 1 squared minus uv prime negative x squared plus 1 times v prime v 4x into x squared plus 1 over v squared x squared plus 1 to the power 4. نفس اللي قبله يعني تحس حالك انه بتعيد هالنزال. We have x squared plus 1 in common. شو بناخد المرة color أصفر. هذا أكتر لون مزعج. هيك النظر حتى عيونكم هيك تبظ شوي بضل. قد أنا لئيم. Okay. So take x squared plus 1 in common. And negative 2x. حتى فينا ناخد أكتر من x squared plus 1 in common. يعني ناخد negative 2x كمان لمرة. حتى ما كتير لخبطكم راح ياخد بس x squared plus 1. الثاني راح تبين بالsimplified. اوكي ولا بقول لك استاذ خذها فرض مره ما في عندنا 2x 4x خذ 2x كمان بس اخذ الاكس. اوكي ناخذ الاكس now. So here you'll get negative 2
x squared plus 1 وهي minus 4 into negative x squared plus 1 over x squared plus 1 to the power 4. Simplify هاي مع هاي بتصير power 3. So x into negative 2x squared minus 2 plus 4x squared minus 4 over x squared plus 1 to the power 3, which is equal to x into 2x squared negative 2 minus 4, so minus 6 over x squared plus 1 to the power 3. Yeah. Now, have w prime of x equal to 0. This means that x into x squared or 2x squared minus 6 equal to 0. Then x equals 0 or 2x squared minus 6 equals 0. And then x is equal to abracadabra positive negative radical 3. نكتبهم in details كيف طلعوا معنا. 2x squared is equal to 6, then x squared is equal to 3, then x is equal to positive negative radical 3. Now, in the table, you have three values: negative radical 3, 0, positive radical 3. So, the table for the concavity, x, f w prime, and f, and negative infinity, negative radical 3, and then 0, then positive radical 3, positive infinity. The signs or the zeros, the signs كمان مثل العادي بناخد numbers replace whatever negative positive negative positive. بليز ليكوا على صاروا مارقين معنا أكثر من مرة إنه دايما الساينز بشكل مرة على طول عم بيكونوا معنا هيك هن alternating مش شرط. اوكي ما حدا لايك تكون افكار شريره هلا تركب براسه انه الساينز عم بيكونوا هيك ماينس بلس ماينس بلس، اذا اول وحده بلس يلا بتكملهم ماينس بلس ماينس بلس، اذا اول وحده ماينس كمل بلس ماينس بلس ماينس. لا، احيانا يمكن يطلع معك هذا 2 بلس، عادي عادي جدا. اذا صار نعمل ريبليس بس تعمل ريبليس، بس انا حطيته وين بالاف برايم ولا اف دبل برايم ولا بالاف برايم. هون شو مكتوب عندك هون؟ اف دبل برايم بس بالدينومينيتور ولا بكل الايكويشن؟ كلها سوا، بكلها سوا يعني بهاي بهاي اوكي بهاي بس فور هاي اوكي الان مسابق انه الدينومينيتور مالوش اي تاثير لانه هو بوزيتيف على طول. لا هو بوزيتيف على طول، عندك اكس سكويرد بلس 1 اللي هي على طول بوزيتيف، باور شو ما يكون بضل بوزيتيف. اوكي so the concavity sad face happy face sad face happy face. We have 3 inflection points. عندك 3 inflection points كتار. اوكي بس عادي بينفعوك بالجراف. يعني you have to find f of negative radical 3, you have to find f of 0 نكتبهم هون f of negative radical 3, f of 0, f of positive radical 3. نشوف شو بيطلع معنا answer. f of 0 بتطلع 1 2 جنن 2. يعني هي الفانكشن f. طيب f of negative radical 3 replace x by negative radical 3 شو بيطلع عندك answer 6 minus radical 3 plus 2 over 3 plus 1. The answer is 1.56 يعني 1.7. او عم تعمل ريبليس بالاف اوف اكس اللي هي 2x سكوير بلس 1
بلس اكس بلس 2. صح، لانه هيدي الاف، هيدي الرول الاف از رول. بعدين any point on the curve of the function, any point on the curve of the function يعني you have to use the function, replace in the function. طيب f of radical 3 the same way, replace x by radical 3, then you will get 2.5 or 2.4 sorry. يعني inflection points أول وحدة negative radical 3 1.6 negative radical 3 1.6 يعني هي negative 1.7 1.6. The second one 0.2 0.2 by the way هي intersection between the curve and the line, horizontal line intersection. كمان هي inflection point. And the third one radical 3 2.4. تلاقي شوفي عندك points حلوين اهو بيساعدوك. طيب now here we answered the question in part 4. Study the concavity, we studied the concavity. Draw the curve. وين رحنا؟ Draw the curve. Do you have any question before I continue? Any questions before I continue? No questions before I continue? Okay, I continue. Where am I? Where am I? يا عمي شو بكم سمعونا صوتكم؟ يو. يا أستاذ شو ولا سؤال. تيماني؟ كل ما دق زكوز بيجرب هيطلع تيماني. استاذ شفت انا كلهم حلتهم صح بس مغلبطة بهاي نسي احط بلس 1 طلع كله غير. اياها ناس تحط بلس 1. هاي سألتك عنه. وين؟ فوق. ايه عفيك. بس انه عاملة كل شيء صح. بسيطة. ليكي مثل ما قلت لك اول شيء شغله منيحه المره الماضيه انا بس قدرت ارد عليكي باكثر من اوكي وبرافو. بس كتبت لي غلطت شوي بالجراف بتذكر. ايه اوكي مثل ما كنا عم نحكي امبارح فبناخذ some points اللي ممكن يساعدوا بالجراف. اوكي وركزي معي هلا على اللي رح نشتغله هون. يعني هي الجراف طبعا بارت مهم مش عم نقول لا، بس هي اخر ستيب بدنا اياه. بيهمنا اللي قبلهم لانه الجراف هي نتيجه كل شغلنا قبل بارت الجراف. طيب ركزي لي عليك. As in order to draw the curve مثل ما اتفقنا الاسمتوتس. شو في عندنا اسمتوتس؟ ما في عندنا غير واحد y equal to. Here you draw the line of equation y equal to horizontal asymptote. Right? هذا the line y equal to. horizontal asymptote. في شيء ما يقال؟ Yes؟ ما في شيء ما يقال. هاي منبلش. بتبلش من أول part ونزول. شوفي عندك points. عندي 0 2. It is the intersection between the curve and the line, which is this point. طيب شو عندي غير؟ عندك maximum minimum. We have the minimum negative 1 1.5 and the maximum 1 2.5. Negative 1 1.5 negative 1 وهيدي كبرناها شوي 1 هاي negative 1 هون negative 1 1.5 so here is the point and 1 2.5 هون هيدي 2.5. اوكي طيب بنكمل
we have inflection point. inflection points. نعم. بس عمل لك الانفلكشن بوينتس بعد. radical 3 اللي هي 2.7 هيدي 2 sorry 1.7 هي نيجاتيف 2. نيجاتيف radical 3 1.6 نيجاتيف 1.7 يعني هي نيجاتيف 1.7 1.6 هيدي لنا 1.5 صغرناها شوي بس اوكي يعني هون هاي inflection point and we have 0.2 already we have 0.2 and then we have radical 3 which is 1.7 هاي 1.7 and هيدي 2.5 هون 2.6 فوق منا شوي هيدي عمتك هوني عم هيدي mid point اوكي ظبط خطك شوي بليز. ظبط خطي لانه I mean يعني الأكون شوي. بعرف معك حق صغرتهم شوي حتى ما يفوتوا ببعضهم خلاص تزعليش استاذ انت مغلبك بواحد. ايه في 2.4 انت حطيتها 2.4 اقل من 2.5 انت حطيتها 2.7 على ال 1.7. مظبوط ايه انا على الفاو. مظبوط انا اخذ فكري 2.6 مشان هيك قلت لك هي اعلى منها شوي مظبوط معك حق يلا سد محيها واكيد ما هي الماكسيموم كيف بدها تطلع فوق الماكسيموم هاي الماكسيموم بوينت كيف بدها تطلع فوقها يا ثانك يو 2.4 تحتها هيدي هاي 2.4 تحت منها شوي يعني هنا اوكي نو بعد في شيء عندنا بوينتس ما عادش فيه لا يعني ستاتيك جرافينج شوفي يا جنى يا كل الصف هيدا الطيب إيه. from starts from decreasing from the horizontal تنزل لعند ال 1.5 لعند المينيموم يعني بتبلش من عند الهوريزونتال من هون بتنزل عند المينيموم هاي المينيموم نيجاتيف 1 2.5 1.5 هذا المينيموم بعدين شو راح يصير increases من عند هذا المينيموم هذا المينيموم وهذا الماكسيموم and then increases من عند هذا المينيموم بتطلع لعند الماكسيموم اللي هي 2.5 اذا from this minimum it will increase لعند هذا الماكسيموم هاي الماكسيموم هون بعدين كيف بتكمل decreases من عند هذا الماكسيموم بتنزل لعند مين عند عمو horizontal asymptote and decreases from the maximum to the horizontal asymptote so here it will continue from this maximum decreases to the horizontal asymptote اذا الجراف صار شكله هيك با الى اخره كم طيب هاي decreasing لعند المينيموم بعدين increasing لعند الماكسيموم بعدين decreases through the inflection point لعند الهوريزونتال asymptote رسمتي طبعا شوي فيها كم محل عبيط يعني ماشي الحال ليك the inflection points here وهلا بقول لك شو بنعمل بشغله ثانيه سوري تاخرت عليكم صرت اكل من وقتكم 4 دقائق سوري بعد دقيقه او دقيقتين مشان قبل النيجاتيف راديكال 3 concavity downward لكن هاي concavity direction of opening downward between negative radical 3 0 concavity upward من هون هاي negative radical 3 negative 1.7 till 0 the origin هون اوكي الكونكافيتي direction of opening هي upward بعدين من 0 ل radical 3 downward هاي downward واخر شيء upward وهودي الانفلكشن بوينتس يلا شوفي يا جنى جنى يا جنى يا جنى إيه معك. اوكي إيه. واحد هي بعده مش كثير ظابطه معه الكيرف بياخذ فاليوز يعني f of 3 نعمل replace. f of 4 f of 5 already انا between negative 2 and 2 عندي عندي 5 points منيح حلوين طيب خلينا ناخذ بعد اكثر من 3 اكثر من 2 واقل من negative 2 f of negative 3 و f of negative 4 f of negative 5 بعمل replace وتطلع points يعني ناخذ f of 3
الاف اوف 3 شو بتطلع؟ 3 سكويرد 9 18 18 24 24 اوفر 10 2.4 هاي 2.4 بحط هاي 2 2.4 هون سوري 3 2.4 هاي هتطلع هون شي نقطة هون والى اخره وبكمل فيهم فبيبين عندي شكل الكيرف. اوكي f of let's say f of negative 3 طلعت كمان شي 1.6 تقريبا هيك شي 1.7 تطلع شي نقطة هون. اوكي بعدين join them ببين شكله الكيرف الجراف. اوكي اوكي خلصنا. خلصنا. Do you have any question? انا لا. مشكور كثير استاذ. Welcome. Enjoy your weekend. Solve exercise number 4 for يوتيوب. ثانك يو. Welcome. كان عطلة استاذ. هيدي المعلم ولا؟ يمكن ثلاثة الثلاثة عندي. نعطل مش اثنين. 3 ثلاثة والتنين شو فيش تنين في عطلة؟ مش إدراك. خذوا اياهم معي.